アイルランドの音楽はどのような暮らしと伝統の中で育まれてきたのか。親子2代でタラ・ケイリーバンドを支えてきたフィドラーのマークさんのもとを訪ねました。You've got to mind the cow dungs. Plenty of poos. はい。マークさんは父親の仕事を引き継ぎ、毎日広大な牧場で牛や羊の飼育をしています。He's a pet lamb. これで今生まれてどれぐらいですか？ About 2 months, 6 weeks, 2 months old. Oh, Yeah. just It's only a baby. Just one. Like a carpet. Yeah, like a carpet. Yeah. 9歳の頃から牧場で父親の手伝いをするようになったというマークさん。仕事の合間には父親のフィドルが鳴り響き、マークさんも自然にフィドルを手にするようになりました。以来、マークさんにとって仕事と音楽は切り離せないものになったのです。夕方は何時頃までお仕事をされるんですか？ Every day is different really, but there's no real set time. Normally if I'm playing, the music will take over and I'll have to go whatever time that dictates. But up to that, usually from bright until dark. We'll say whenever it gets dark, I'd go in and I'd stay in for the night then. But because in the winter time, the nights are so long, you don't get as much time to do as much as you'd like. So, but the only thing is about in the winter time, you get more time to maybe practice the fiddle. Because in the summertime you're too busy out in the fields and things. But